How old are you now? 23. 23? Yeah. Damn, bro. Wow. When mtoi. Na unanguruma sana. Like akona morning voice all day. It's unfair for the rest of us. Lakini sio uko na ndevu. Hivi alafu kajia ninaongea hivi. High school tulifeel hivyo. Kuna some of these things unaanza mbona nilikuwa Kenya watu tunaroka 4 am. ilikuwa fala tu. Unaona? Kukram tu. Una get. Mimi hata sikumbuka shit. But Me either. una get. Mbona? But kumbuke mall concept. Bye, sasa aje. Hata mimi hizo vitu sikumbuki. Well, lakini sasa. Kumbuki kusoma hata. Michael Ward sahi akona tukiekwa naye hivi ndambit umse akona better physique anaweza fanya roles over 25 umse probably anajua kubox umse you get umse probably namba zake ni crazy. Umse udunga fit yani una get so ame build hiyo akona madem unaona wazuri good man Like hata mimi nikisimama hapa nasema mimi ni baddest unajua mimi ni baddest and I put the work but the moment tutaanza kusema wewe ni baddest na bado mnafanya mwanze kulet ati saa hakuna hii seriousness amna hii crew wewe si mse mmoja tu anaweza kama mount hapo wa multitask tukaton cost tukaton nini Mwass mbona turauke 30 so acha tu tuanzange hizi leo tufanye one episode leo mwanze ku compromise na bado unajita baddest with time so you're only as bad as you make yourself to be. Over 26. This is the Vagabond. This is the Brunch Club. Over 26. Welcome back to The mics are cool. now when you watch it you'll understand. What up, my name is Chaxy, the mastermind, German guy, the Lord Chaxy, the beautiful Mariah is around, the amazing Mwass is around, the whole gang is around, Anchi is around, episode 104, we are Cheque. And you guys are saying, real boogies in the building. How many boogies have you eaten this morning? Oh my god. And why? That is nasty. What even nasty? It's an honest question. Yeah. And how many fake boogies are there? Let's say real boogie. Kuna fake ruga. Kuna wengi ebu search hapo boogie. Walai. Let me do it. Bila real And they post your pictures. Yeah. Hata kuna watu Watch hiyo wanachita mchezo boogie. nyinyi Yeah. Really? Where Nigga, tu again? boogie So they have kuna- to stood. unless one get real boogie. Yeah. So unless umenifollow ndio itakam real boogie but nikukwam ebondika boogie. Tuna mabugi wengi. Wenye kuna Naona wengi. kupost Hadi wewe. wengine wanaitwa brand kabugi hadi jina. Like for real. I am Boogie Adolf, Mr. Boogie Chris, Boogie Man, Boogie Cruise So, Man. Yes, but there's a lot. only one real boogie. Yeah. How have you been? Nimekuwa fiti, great. I'm in an amazing space right now in terms of my career, my growth. It's beautiful. A lot of change. Yeah. But I'm in a good space. Yeah. Work-wise, mentally. Yeah. Good place, boss. Yeah. You have that. I'm getting a lot of pussy face. Wow. Good pussy. Jitete. You guys know there's a child on set. Please. I forgot. Oh I my. was saying he looks nice. You guys know there's a smart child on set. Please. Danganye. Oh my God. So Pal's most influential actor of 23. Congrats, man. Asante sana. Yeah. Well in. Does the acting ever stop? It can never stop. For real? I don't do you the fake it answer. in real life? Yeah. For real? Yeah, a lot. With What? women? Am I with people? Am I with... No. Like, even in like you guys, my work every day, like since 2022, yeah? Since Jan 2022 when I started Salem, was every morning I'm picked at 5:45 a.m. Get to set at 6:30. Yeah. Wear that costume, whether it's a uniform, whether it goes a Tito, and become Tito for the next 9 to 10 hours of your day. Every day for a week. Ni kama tu ukianza kuimitate mse anaongea sasa sisi. Like within 3 days. Now imagine you're playing a character, you're intentionally making your mind become someone else. Yeah. You become the character. Are Like you after acting right now? Ada sijui. Guy, that's scary. It's scary because sometimes you go too deep into the character and maybe sometimes the character is so related. The traumas of the characters are related with your traumas.
Sometimes you're Become that performing. person, truly. And you have to tap into that, and that's very dangerous because kuna so wenda na rudi, kuna so wenda it takes you a while to get back and to you. especially if you're shooting every day, it's not healthy. You know, it's not every day for 1 year, and you're doing an intense role. You have to be extremely careful and find that balance. So how do you find your understand balance? the fake boogies. Yeah, man. The guys who wake up and pretend to be you every day. No, but that's good. So how do you find your balance? Like, are you doing therapy? Like, what do you do? Yeah, therapy is good. I have therapy is good. Another name is like we call them actors minders. So you just get anyone, a professional, to talk to open up to and stuff. But also most of the things I try to do is once I'm off set, this is my final day of the week. Come on, Thursday, come on, Friday. I switch off my phone. I don't look at Tito. Don't look at my scripts. Once nimetoa hiyo uniform, your costume ya Tito, I try as much as I could to go back to what Buggy loves. Ka Buggy anapenda kucheza PS. Ka Buggy anapenda kusikiza album ya Suda. Because Tito is different. Tito usikiza Tupac. Hivyo ndio nimeanka hiyo character. So I try to do as much as I can to bring myself back. Hey, Jada has I been see where speaking. you're going. Yeah, so inakuanga, but all in all, it's still very difficult. Because bado industry yetu ndio ina grow and develop. So as an actor, you find you have little choice. Kosa kama siko Salem, and I have another opportunity and there's another set, I won't stop. I still go do. So you find an actor is balancing 3 characters in a year. It's one character, but that character is very intense for like Kina, they went for 5 seasons. You see, so our industry is still developing. So maybe with time, mental health and, especially for talent, will be considered because our work is emotional, physical, and mental. Yeah. But it's only taken as a physical work. But manze, we take ourselves to some dark places to give out performances. So it's crazy, but mi napenda kudo hii stuff. It's also a safe space, So nikisikia kulia, maybe because of my own stuff, of my own shit, na niko na gangster points, na take advantage. Tito akiona nalia. Guys are like, this guy is such a good actor. Uko like, Mimi, not acting. So, but pia ni safe space because ukiwa Tito, hauna shida za Buggy, ufikiri Buggy. Unaenda kwa hii, nika tu kwa mtoi, unaingia kwa hii zone fulani, unaingia kwa hii nika fantasy fulani yenye when una control your character, una follow. So for a minute you forget all about yourself, all about your struggles, all about everything. And it's exciting when you go home and you're thinking about when you need to add on to this character, this character. So it's beautiful. Nice. Now that you brought that up, because Melvin Alusa, he quit his role in Salem and he, quoted quite a bunch of things, especially regarding welfare of actors, mental well-being. Akasema, he didn't feel that he had the tools that he needed to execute his roles properly. And you were on that show. Has that changed since? What I can say is, as I've said, it's my hope we reach a point where mental health of actors on sets is taken seriously. Because, all actors, many actors reach a point where they're like, we can't continue and I can't keep doing this. And me, I totally understand them because, as I said, my work is not just physical. I'm getting into this character that you've scripted for me. Kama kona trauma zake, kama ni ako bipolar, kama kona anxiety, kama past yake is almost a mirror reflection of myself. Yeah. But you don't care about what it takes from me to get into that zone. So those are some of the things that we're trying to champion for right now. But overall, I say a lot of work is left to the talent. Like that's what I can say. Like industry that developed to a place where we are being well taken care of on set in terms of our mental state and everything apart from the physical work. So it's you as talent, you have to protect yourself. You as the same tuna music. Our industry is developing and stuff here, but that's one thing I think it's very critical especially when you're doing a long-term show and you're an actor. It's very, very critical to just protect yourself. Because you can break down on set, and maybe it's not even Buggy break. It's not even Tito. It's Buggy breaking down. You don't know when I go home the kind of stuff I go through. True.
You just You know expect me to Boogie. show up and do my job. Hey, unaona? Tuambie hizo So, vitu tuko hatuna pull up. Wewe nikipull up hapo, you want a expect performance Tito to and perform. so it's me, I feel like it's a balance, but also at the same time, like we're having so many networks coming through, so that means within time the productions that are coming through, say, the world class. No, Showmax is coming through, Netflix is coming through. I did a Netflix gig recently, and when these guys come within like 2-3 years, competition itakuwa so stiff that they have to protect our actors. So I feel I'm not safe in your production, I have an option. Because that's also another thing. The options are so limited. So I'd rather stay here. So it's change that's coming. And me always say when change is coming, kuna watu wataumia. Kuna opposition. Industry to say, especially the entertainment scene, in a shift sana from a culture of, we had this set of people who are they gatekeepers, and this was where things were run in the industry in terms of pay, in terms of working hours, in terms of, mental health of the actors. And right now, guys are standing up and being like, yo, I love this. I love performing, but I need you to help me execute my DD. So that's usually my main thing. So for now, me as a performer, I try and take care of myself. I don't depend on a production. I don't depend on any. So you just take care of yourself, because also, to be fair, even them, they have like Salem, we have like 10 main actors. That's the main cast for Salem. We have 2 big families. You get? So you're like, nikishinda hapa, in any production, shinda hapa, so you take care of yourself, you take care of your craft, and that's why I got management. Actors, mbona Buggy kona manager? Oh, umekuwa star. Okay, nimekuwa star. Being a star. It's not about that. How can I what? Being a star. Na bado. It's not about even, for me, it was about, me, I'm taking this thing seriously, and I want to be in this industry for a long time. So I want to focus on my craft. I don't want to focus on my contract. I want to know what my contracts say. I want someone to help me interpret it, but I want someone to fight my battles with the production. Truly. Me, I fight my battles with the director. And that's also another thing that has greatly helped me right now to find the balance. When nikitoka hivi set, nimetoka set. Everything else naachia creative catalyst naanchi. Anything else, hadi tukiona any scuffle na production, I'm not involved. So it protects me a lot where I'm just focused on the craft. Mimi nafikiria tu Tito. Because also hiyo ndio another thing. Unapata actor, yeye ndio ana act. Ameenda yeye ndio amejinegotiate contract. Yeye ndio manager. Half of the time you don't know even what 80% of those terms are. You don't have a manager because you feel it's too expensive or what, but you don't know actually it's way more expensive. To not have one, because you're exposing yourself. True. Me as an actor, as a performer, I can do a script for free because I love it. Because I'm a performer. I want to perform this role. And someone will exploit you for that. True. You get? So you need someone to anakuweka bare. Easy for fun. And that's creative catalyst for me and Anchi, where sometimes I look at a role, I'm like, nataka kufanya, and maybe the man is not there. Like, no. You will do it for the love because you're an artist. Utafanya anything for free. Because wakianza wana perform for free. You get? But you need someone mwenye anafikiria the business, anafikiria the papers, anafikiria the money, anafikiria in long term. 10 years from now, your face will still be used by this show. What does that mean for you? Hizo ndio vitu sikuwa najua for so long. Nikiwa machachari, nikiwa kine, when I was self-managing myself as a kid was the toughest part. But right now, having a structure and having that imesaidia sana. So how much to get you for a role now that we're talking money? Me? Anchi si yako hapa. Mimi na focus on the craft. You'll see it in the account. So wait, how old are you now? 23. 23? Yeah. Damn, bro. Wow. When ni mtoi. Na unanguruma sana. Like, akona morning voice all day. It's unfair for the rest of us. Lakini si uko na ndengu hivi alafu kajiani naongea hivi. Life is fair. Ndio maana una ndevu. Si ndio? Lazima mweke balance. Mungu angepatia ndevu na sauti is finished. Hata mimi alikuwa anani humble tu. But how was it being like just being a child star? Because si tulikuwa na tu machachari. At the time mimi nilikuwa na tu for fun. Like, Me too. Yeah.
Actually, But being a star as a kid. Actually, tukianza, you know, funny thing, me I started Machachari as an extra. Kukua extra. Those days. Ulikuwa extra kufanya nini? Kupita. Kupita. Kujaza church. Kujaza church. Kukua hizi maive ati nini hapa. How do you become an extra? Si mtu yote anaweza kupita. Director sema hujapita vizuri. Unajua kupita. Cuts. Yeah, so bad actor. If kama huwezi pita, because most of the time alafu inakuanga the worst. Kwanza QX inakuanga pressure mob because ni scene main actors wanapita hapo, mimi niko starstruck na ba mimi mambo yanipite, nimepanic, sijui when naenda tu unapita vibaya. Nenda wanataka hivi mimi nishafika sifai kuangalia nyuma. You get, but hey, what I was saying, ilianza from there, and it took me like 3 years in the show before I was nearly write you as a proper role. A professional extra for 3 Can you years. imagine? So you like cause role yangu first niliingia then na hiyo story ilikuwa crazy. Mimi nilikuwa nimeenda kuona kuzangu, then kwa story yao naona get kina Almas. Niko like yo nike Almas wanaishi hapa. Ako like yeah, hata unajua kwa hiyo store weekends parents wetu like kids from around the estate walikuwa wanaenda huko kuchill na the Machachari kids. By that time I'm already an actor. Me by 9 nilikuwa na act sana, church, chuo, everywhere. So it time akina Baha, Govi, Almas na idolize ours. Machachari was like Machachari was the biggest show on TV, bro. And this is when everyone used to watch TV. Alafu mimi ni mtoi hiyo time. Mimi hata siwatchingi hizi ma Disney. But your time mimi ni mtoi. Unaona? So niko hii set manze, niko starstruck and everything. But eventually so nikaitwa tu nikamwambia mimi nadai ku act. So niko naiko hapo scene ya kupita. We Peter, sini ya kujaza church. We jaza na unalipwa hiyo mimi sikulipwa cause me your time hata siangalido. Hata mamangu ajui nimeenda kwa kina Deno. Mimi nimeenda tu hapo Machachari mwambie niekeni. Mimi nataka kwa crowd ama anajiingiza tu. Mamangu ajui hata manzee kijana wake anapiga. But for me at that moment, for me kwanza when I was starting, I was pushing myself kabisa. I was pushing myself because nilingia hiyo space and I told myself manze in a couple of years nataka kuwa Govi, nataka kuwa Ba. Pia mimi tukienda hapo nje nataka wasewa ni notice not kick out the game. So Gadhoni Gadhoni Mato and Nini, they started writing for me after like 2-3 years after, because the character that was there was Triza mwenye alikuwa ameletwa kupe Govi more relevance because Govi kulikuwa jua Ba kuna a lot of depth but Govi hakuwa na depth sana. So Triza alikuwa kwa girlfriend ya Govi. So Triza ndo alikuwa kamka supporting character. Sasa mimi nikakoka brother ya Triza. So mimi ni supporting. So mimi ndo napea Triza relevance. Wow. So initially unapita 4 times. Initially siku hata na character Bible, sina character like nimepoa tu wewe ni brother tu ya Triza poa. But nilikuwa na execute na wewe. Script kuna line moja. Ati line moja. Hakuna line Peter. Hata utaambia direct kisha tu hivi utaongeza tu kitu stupid. Unaona just an ad lib there ku. But with time then so wakaanza ku write, then wakaanza kuandikia Govi na Kenny and everything, and eventually ikakuwa. But so sikuwa child star for long. Like for the first 3 years was really hard for me. Then after But did you really understand what was going on? Najua mimi kwanza nilikuwa so glad niko kwa hiyo space na kina Govi na kina Ba. After that wakakama wakacall mama wako like yo we signed a professional contract. Actually so like after like 1.5 years we signed a contract sasa after doing extras kadhaa. But now nilikuwa naikuwa tu kidogo maybe after every 3 months na come. Then now nikapewa proper contract, and akina Gadhoni, Daddy Mato, I thank them kabisa because they really used to write my character sana. And the audience wakaipenda, and guys started asking for more Kenny. Then some of the cast members had to go to high school. So wakiwa high school inakuwa hard for them to shoot consistently. So hapo ndio hapo niko get wrong. Nikaona mwana so wananiandikia because mimi na Malik Govi ndio tuko available most of the time and stuff.
So wananiandikia and from there on nilijua tu ndio platform yangu ya kujisell. Mimi sijaijua Kenya Mazi alikuwa get from machachari. Sikuwa hata alikuwa tu anasign na get do yake. Najua tu inside do yangu. Hiyo kama ilikuwa yake. Nilikuwa naishi kwake man. So everything like unajua Twitter itasort nini. No, alikuwa ananigetia ka jeans. Ndula na hiyo ni poa. Because he's a child. Think about it more. Kids need money. Your time siko need. Hiyo time ningepewa do bro. Una imagine wewe ni mtoi. Wewe sasa umeanza kuwa star. Store. Kila mtu anadai kucheza naye. True. Kila mtu anadai unaenda events hizi tuko high school hizi events mnaenda hizi like everybody. Alafu uko na do. Ai nimepotea. Mimi na hizi miaka zangu zote sasa hizi nikipata do nitapotea bado. Yeah, so for me I think alafu hiyo ndo naongea pia just squaring back to management. Your time we were working with what we know with my mom. My mom is a teacher. Yeah, jukusu entertainment. So your mom is the one who's handling stuff. Yeah. So me kwanza mimi ndo the first person in my family nafanya. Alikuwa mwalimu wa math. Alikuwa math. Alikuwa anafunza nini? I'm curious. Kiswahili na business. Nice. Yeah. So but anyway, so sikuwa najua. So we were working with what you have. So now ukitell difference here, the knowledge now I have, but some of these things nililearn by force because kuna vitu na learn tuna experience hapo. Unafaa kujiutisha hii, unafaa kwa hivi, nililearn nilikuwa tuna figure hiyo stuff out. But now when I have a team now ni glorious because wananisaidia kuinterpret contracts zangu. I understand what I'm signing for. I understand my terms. I also know what I can ask for. You know, it's not about what you're asking, it's how you're asking. What you can ask for. True. How do you value your craft? For real? I value my craft with my brand. As Boggy, Boggy she's amazing. For the director, is an amazing performer. But apart from that, what can I bring to the table? When I come to your show, I'll come with numbers. I'll come with kids. Nikona numbers. Gen Z when you want to watch. You know, so, yeah, so, and that's what I say. Mi wambia, kila mse unimit, Buddha mina dai kwa actor. Boggy ni connect. Niko like, unasema nini? Uko na show reel. Ebu nione page yako. Nikingeje mse, hata hakuna kitu inanipea sense of when you are. So, uko prepped for it. Unangoja success na uko prepped for it. So for me, it's always about nini inaniweka aside from the marketplace. Tukieko hapo wote tumeenda audition. Na sisi wote ni wanoma kuact. Why will that producer and director say, I want Boggy on my show? So that's always what I aim for. You know, in terms of my branding, in terms my acting experience, also vitu extra. Unaweza ride bike, unaweza nini, unaweza fanya stunts, unaona? Unaweza like just basically you as Boggy as a package, ni nini mo unaleta to the table aside from being an amazing performer. So that's what imekuwa ikini help sana, na that's what I'm working towards, whereby nataka if you get a point where when producers from Hollywood are coming and they're looking for guys here and they're coming to do a big project here, a Kenyan actor now actor ko Hollywood, they're in the same caliber. Because that's what I look at. Mi ufikiria Michael Ward sahi, ameanza kushoot Top Boy. Michael Ward ndo prep for Top Boy season 2 ama season 3 udo nini. Michael Ward sahi tukiekwa naye hivi ndambit, umse akona better physique. Anaweza fanya roles over 25. Umse probably anajua kubox. You get? Umse probably namba zake ni crazy. Umse udunga fit, yani una get? So ame build hiyo akona madem. Unaona? Wazuri. Good madem. Yeah, so even though imekuanga always for me where the industry is very competitive. Good madem. But that's what your profile. Tuseme mimi niko na madem. Good madem. Good madem. She does your quantity. Quality. Afadhali awe moja lakini Good madem. ni good madem. It's good madem. So at this point when you're doing machachari and earlier on, balance, because schedule actors ni tight, especially if you're doing shows that are consistently playing on TV like weekly. So school na acting balance ilikuwa. So Monday, Friday mko chuo, weekends mnaenda kushoot. Then mkifunga shule mko na like either the last or the first week mkifunga, then the other weeks mko marathon. Mko set. Like mko kwa askari tunaenda tunakaa huko, tunashoot for like 2 weeks non-stop.
tuna rap, tunarudi Kuna home. more content in Yeah. school. So when you get a chance to be a kid, Sikuwa mtoi mimi. Wow. Yeah, because so you make your friends on set and you make your friends in school. Because hapo ndio unamuza. hapo ndo na meet tu. Kama uko chuo, uko on set. Kama uko set, uko chuo and vice versa. Cha. So ndio unapata hadi venye machachari ilisha. Niko like, wow. What am I supposed to do now? Niko like, wow, sana fa kudu. You get, because first nimezoea routine. Kani naenda nimezoea kuroka mapema Monday to Friday kwenda chuo. Same, bado weekend namka 5:30. No days off. You get. But chari imeisha, so una have to restart new circles of friends, kutafuta friendships. New, because pia chuo imeisha. When I was around 17, unaona, ndio mimi nilijitoa. Wao wakaendelea for 2 years and eventually shwekesha, but you have to look for new, like, okay, circles. That's your life imeisha. Then unaanza kukumbuka, wow, sikuwa na childhood. Yeah. Best friend yangu tulionana last when alikuwa best friend wangu class 3. Sasa inaanza kumta ama class 4. So tunaanza ku spend more time after. You get. So ni crazy. Ilikuwa naweza sema ni bittersweet. Yeah. The friends that you make on set, mnaitananga majina za set ama za like so unajuangaje like ni Govi but 5 PM ni Malik. As una switch off to like inakuanga by the way for actors ni natural. Tukiingia set nime change costume, niko Tito, uko Kenny, uko Mel. Tutaitana bro fit Kenny Drisk but the moment tume cut ati koi ndirangu ametoa ile ring yake amacha kwa mama Tito. Yeah. Simuti hata mam. Unaona? Amela kitoa hiyo ring yake amacha kwa baba Tito. Mimi kitoa hiyo uniform, so kuna hiyo nika ndo nakwambia si actors ni watu wa crazy. Cause nika ni switch una flick. Kingia job mimi ni umse. Ukitoka inaweza fanywa kwa psycho. That's crazy. Kuna wasa tu kuita tu Tito, si ndio? Kuna zoni Tito, kuna nilikuwa nafanya tour, kuna sasa wajui Tito. Then sema nianza machari from Kenny. Kuna sana najua season ya Kenny, pia kuna sana najua season ya Leo, nikiwa na dread hiyo time nikifanya hiyo role. Kuna sasa hiyo ako like Leo na Tito wanafanana, niko like but hiyo ni beautiful because inamaanisha kuna watu wana experience different eras of boogie. Niyo inanipe more longevity because msali ni experience machachari. Sasa anakam tena kuniona as Tito. Manashanga 5 years from now tuniona as another character, 10 years from now, so inanipe more span. So ni kitu mimi najuanga naitwa Kenny, Leo, Tito, role nyingine kikam. Dio bado. Aside sasa from machachari which you literally walked into, have you had to audition for these other roles? All my roles. All your roles. All after machachari ikadedi, so ikabidi mimi nianze ground zero. Like unajua pia industry ni funny. Kuna industry ya TV and everything there, kuna industry ya cinema, film industry. So nika audition for a show called Dream Child, nikapata the gig. Mimi nilienda hiyo set day 1, niko like what? Nini? Equipment van ni lori. Kwanza equipment naletwa. Kwani machachari mlikuwa mnashoot na nini? Unajua. You get so fast ilikuwa machachari iko na angles. You get manze wasome toka. Lens box. Kwanza nilikuwa like huko ni wapi? Light no inarigiwa imekuwa uko like okay in another level. So I did Dream Child, which I auditioned for. Nika get the role with Zamaradi. After that, bado tu after Dream Child ikakam, it was a feature. It came and went. So najua venye tu features huko Kenya. Industry is not so big on feature films. So nikafanya Dream Child, nikarudi tena. So after Dream Child, we were to do a project called Cheque. Then COVID ikakuja. Manze tumeenda hadi rehearsals man. Naifasha for a week. Manze tukirudi tu hivi manze COVID ikahit, tukatumiwa 2 mail man. Production haiwezi go through na ikakunywa maji hivyo. So then you need time ya COVID, so imagine sina anywhere. Unaona? Nika hustle tukaenda Zamaradi, the same guys who did Dream Child, the auditioning for Kina. Now. Yeah, so when I went to audition for Kina, I auditioned for Leo, only to realize Leo is 15 episodes.
Leo was very short. In fact, Neo ni show ya 260 episodes a season. Meaning, ni literally like 2-3 months on air. Okay. But anyway, nikienda nikapiga hiyo show, nikapiga the best. Nilisema, mimi ndapiga hizi 15 episodes, but mndani kumbuka hadi season 5 or whatever. And it was beautiful because Leo was short but very impactful to the show. Whereby even after the first season, guys to date still tell me about mbona uliuliwa haraka, mbona walikuwa nikole bro, me that's another thing. Me sina power. Unaona, me I perform. Unaona, that's another thing. Me character. I'm always at the mercy of a writer or a producer. Ni wao wanileta. Mimi sika msanii naweza ingia studio create my stuff. So I'm always waiting for. So I did Leo was 15 episodes pekee, but it was very powerful. And now you can peleka to the next level where the fan base ika grow, nikaanza kupata a more mature audience. Watu wakanipenda, directors and stuff. But then even Salem, I had to audition for it. And Salem, the role I auditioned for was Zumberi, because I had dreads from. So when they were calling me for the auditions, in fact, wako ameniita, but nikaitwa eventually na Isaiah, and he was like, take size za Zumberi. So can you dread? Nilifika tu hapo nikwambia sidu Zumberi. Sidu hii role, because already najua mnani typecast for venye mlinifanya leo. Kuna hii tito. But ni school boy atana, mimi nitanyoa. Tukiwa hapo tu na Likaro na hapo kwa audition, mimi nitanyoa. Uko ready? Sawa, mimi nitanyoa. Nika audition the entire day hapo, nika get the role, nikanyoa hiyo jioni, nikisha contract nikaenda nikanyoa. Nikaingia job, tukapiga na Salem ni so every time, even the most recent audition was Volume, which may happen even after Salem and all this, great things happening, but bado hata niko na reel kwa Instagram. Tulifika hapo tunapata role yangu in audition for like 20 guys. Unaona, so ukaona tu ukasema hamjui. Unaona, unaingia tu hivi. Unaangalia, kwanza unaacha wawili waingie, watatu una gauge once I'm comfortable, najua hapa sasa ni mauano. Ni kwenda. But what I'm trying to say is, be every actor, audition is a must. Because the audition process pia humbles you as a performer. True. Where it's a learning curve. Where na tu nikazingi. Ni kazi moja. Hizo auditions uko venye si unaona kwa TV. Bro, Tape X. Imagine mse kukujudge. Yeah, then we perform. Unaambiwa kuna watu watakupe sides before. For real, unaweza kuwa lucky upate audition unapewa sides before, ama zenye unapewa on ground. Then utaingia hapo manze msa kwambia unajua ku act, but mbona wewe ni mkonde? Mbona una ndevu? Hii role unaambia mtanaona. By the way guys, kwa hiyo audition tu kama una confidence utatoka hapo ukilia wewe. No, for real. Because hapo producer director yeye anajua character anataka in mind. Anajua Tito anafaa kuwa hivi. Hapo umeperform, umetense, no one cares. It's a slaughterhouse, but umejiweka hapo vulnerable to any criticism from those guys, whether or not you get the job. Mimi kwanza after Machachari nilipiga auditions mob. Nilikuwa naenda auditions za TVC za niliziband. Jumi nimezoea acting ya Machachari, geto nini, naenda TVC. Unaenda kwanza hapo umeoshwa kidogo, umepigwa nini, costume hapo unaenda umepewa dialogue hapo ni monologue na ni ngoso ni nini. Kwanza uko confused, unapiga theatrics zako. So kwanza ilikuwa very demotivating because nilikuwa nilidhani mimi ni mnoma. I think nilienda auditions ka 13 za TVC na sikuwa get hata moja. Lakini bado tu nikasema maybe hata isi but bado na act. So nikiendelea kuenda, so ni crazy like being an actor. Apart from the confidence, even the process before you get on set, it's all about being prepared to be vulnerable and opening yourself up. Unaona, open to criticism, also open to accept, because sometimes unafanya characters zingine bro, like they are so conflicting with your principles. You get saying as a role, nishaifanya role where this kid, and it was Sleep because YouTube. So it's about this kid who murdered his entire family and stuff. And it's so crazy. It's so crazy. Based on a true story? Yeah. But this kid used to be molested by their dad, and we literally, had scenes where obviously hatuwezi fika but you have to put yourself in a zone kama you get
you're being molested. You were playing the kid? Yeah, I was playing the kid. And watch Sleep. It's beautiful. How do you spell it? Sleep. Usingizi. Sleep. There's a sleep in So, the eye. Mwass, umekama hapa nimekupe role. Niaje, when he rapist, bro. Naambia tu miss. No. Like, you have to be conflicted because sometimes when you read the story, you come to, yani, it's bad. Hata kawe ni murderer. Mimi nimefanya roles zangu mob. Either nashutia ama nashutu mse ama na make a big blunder. But I always have to understand my character. True. Meaning, even if it's not aligned with my principles, of course, I always have. It's a character. Wako justified. Unaona, Buggy ako justified. But pia imenisaidia sana in life cause always musema okay, perception yangu na Mwass ni hivi. Mwass amenireactia hivi na niko like mse uko aje. But first ndajeka kwa shoes ya Mwass. Cause already on set Tito atareact somehow na Audi ama Sam. Unaona, then waseme boy uko aje. But me niko sure Tito ako justified. Cause already niko kwa jani ya Tito nimeona kavi yake, nimeona the reason boy ako hivi, the reason ako na anxiety, the reason ni violent ako hivi na hivi ni cause of past yake. So even in real life you tend to understand people more whereby umse ayuko bitter cause yangu ni juu yao wako na past yao. Mimi sijui past yake, mimi sijui pale umse ametoka. So nakweka always, even if it's conflicting with my principles, I'm forced to understand certain aspects of people, which is also a beautiful journey because unakuwa more like open-minded. Okay, open-minded, as I say, like, okay, ndio ni execute role to my best of my ability, I can't doubt my character. Siwezi question character. So hadi msee akistep up to me na Tito anakuanga kijana kichwa ngumu na unasambi wazazi wake. Hapana, wazazi wake ndo wanamsumbua. Hata ukipatana na mimi outside. Always I have to defend. Wazazi wanasumbua So I always have to. So hiyo ndio kitu. That's why I'm telling you, we get into the character kabisa. Unakuwa huyo msee, and sometimes if you're not careful. Kwanza if you method act, you lose it unanchizi. Hollywood actors wana commit suicide your stuff. Msa mengia kwa role, alishindwa kujitoa. Unakuwa huo msee sasa. Unakuwa huo msee manze. Amefanya role after 6 months, yeye ni huo msee. True, una commit suicide because you can't control your emotions, you can't control yourself, you don't know yourself. Umefanya job you're back, unaingia depression state, unaingia nini because you're trying to find Mwass, you're trying to find Chaxy, unajitafuta au jiget. Unapata tu hizi roles zote zina play about. So ni me respect actors mad sana. So but again, it's a beautiful journey. Mimi nashtuka tu. Because I never, like, I wanted to ask you if you're a method actor, what type of acting? No, I find the balance. Yeah. Depending on the character. Where you, okay, method acting ni na kama ina perform Chaxy, ndani ya dread yake. Niende nifuate venye Chaxy utembea, venye yeye kama na everyday naangalia the nitty-gritty. The actors who go the extra mile wanajimount hadi cameras. Wanajistudy. Yeah. Like mini Chaxy huamka na kunywa coffee na 1 sugar. I do exactly what he does because nataka body ya Chaxy ulimpivi ni ufanya afadhali nijivunje ni kuwe na limpivo kwa hiyo. Like that's method acting, you take yourself to the extremes to completely mirror this person. And sometimes ndo unaambiwa kuna actor anakuwa alcoholic juu ya the character for 6 months, then hawezi jitoa. Unaona smoke ameanza kusmoke on set because character yake usmoke na maybe hadi apoe cigarette. Unaona sometimes lazima upoe sitobaki kwa but umemethod act, umekuwa huyo msee. Mimi niko tu sawa kwa extra. Unapita tu kukula dere tu kujaza restaurant. I really don't mind. Into the side was so unangi na mso mimi nadai tu ku actor si nyum jibamba Tito amepata panic attack hapo. Inakutake so long kurudi back to boggy because you watch that performance and hawezi fake panic attack. You have to have the panic attack. If you want it to. Honestly, that's why mimi najua tu mimi siwezi act. Sasa ukiniambia ni on the spot. Mimi ndaanza
Mimi nataka kuact zile za you're just there because it's Mwass. Unajua vile calligraph anatokeanga ma movie tu. Just because it's you. Makam tu na una play role too simple. Lenye I need acting like That's a lot. Tu Mwass, Mimi play tu Mwass. Natokea Jumili Mwass. Niambia riziki kwa mwendo wazimu ngolo. Unaweza cheese unakuwa cheese unakuwa cheese. Unaenda tao unaanza kuchill na wase unakopata mapepa zuko. So method actor anavaa nguo chafu anaenda tao na kwa chokora. Utaka kwa street kid unaishi na wao. Anaishi nao kiasi. Anaendanga tu ni aje anaishi nao kaa tukifanya hiyo sleep. Huyo the story when aliandika director wetu Mdagaya alistay na the guy a guy who actually alikuwa commit such an offense where ameua parents wake and he was being molested in real life. So he had to stay with that guy for weeks, for months, writing. Alikuwa anaenda tu kwake. So anaandika zizi. So anaandika tu, and by the time nakumbuka tukiwa set, in fact one of his wishes was ni meet Mse to have your connection to bonge and show kavyake. But isn't a story real? Unaona? Inakuanga crazy. Inakuanga so crazy because acting, kumbuka acting siandiki kitu, mi na mirror to society. Vitu Tito anapitia, kuna so many so many young guys my age when you go through what Tito manze me relationship yangu na my dad is fucked. Na manze mi niko na mitadi wa soko 30 bro. Tuko hapo tuko event wananiambia manze fuck mzee wako. Cause ana mirror relationship yangu na mzee wangu ilikuwa this toxic. Relationship yangu na familia yangu kuna mtu anakuambia mimi nili make the same blunder. Them two moja decisions tu ya ili niingiza kwa ngori for life. Unaona? Kuna mzee ana live life ya Kenny. Parent wake ni alcoholic, ajai kuwa na mzae, yani first born, ako dyslexic, ni mdam, ni mnini, ana go through. Kuna watu wana live your life. Kuna watu wanaishi life ya madhangu. Ameoa male. Unaona, but it's just a marriage for it's not really unaona ni appearances, and when the crack starts to show the building in a collapse. So tuna mirror society, and that's why actors sometimes wanakuanga socially awkward. Sijuko usha notice. In fact sometimes even kuna actors wengi sana hawapendi kuwa around people. Yeah, because you always feel like you have to be in character. You have to be in a certain space. You have to be, and that's our work. We mirror society directly, and I mirror the best guy in society, and I can also mirror the worst human in society. But my work is to mirror society. So ni very intense, na very mental. But at the same time, the beauty with it, when nimekuambia ni to service to humanity. Unaona? Nika tu kazi ya pasi. Kazi yetu ya wasanii, even this podcast, man. Kuna msemanze wa watch daily. Yeye huamka tu. Kuna swali kwa live already tukiwa. Huo ni mse nyinyi ndio fuel yao. Hii kitu tunadu. It's very spiritual. Kuna tu huamka kutafuta hiyo energy, hiyo source of inspiration. Na si atu Mwass wewe unakapoa ama Chaxy. What are you saying? But say it in your chest. Wamenishambulia siku nzima. Lazima. Lakini it's not about that. Kuna mse ako hapa solely because mic check. Manze kuna purpose me find. Nikisikiza wase. Kuna one word ndatwa kwa any of their podcast enye ita change my perspective for the week. Wase wengi hapo nje tumefanyia kitu. So hii kazi yetu ni crazy, ni mental, and that's why we say artist mental health. Mansewe Kenny mental health yenu, because you always giving as an artist. Unapea watu Kenya, unawapea, but who utoa wapi? Receive true. Because people expect that energy. Na watu wanakuexpect 25-8, it's crazy. Na watu wana-expect niaje. Mimi nikikupata nje, me am entitled. Happiness, smile. Nikikugotea, wewe uko na birthday. Hata hosi, mimi huenda hosi, manze kuna deni kwa hosi manze. Na uwezi jam. Na maybe umse hata ajui kama nimetoka kuambiwa madhangu wako admitted. Ama manze nenda surgery, ama na wewe you have to be available for them at all times. Na sasa and when una let go, they let go. Na uwezi do kitu. They're entitled to you, you're not entitled to them. So take care of your mental health. As just generally na vitu mingi. inakam. Na mimi usema it's the price we have to pay. True.
kuwa na hii fan base ati kuna a loyal number of people who follow you and listen to you every day. That's the price you have to pay to the universe. That's true. You get? So you have to pay that price whereby mi ujua watu wakinirukia hata zile have a bad day nda smile nao nipige picha nao niwaambia mko juu hata sasa zile sitaki because that's my purpose. Hiyo ndio kazi nikaprezo leo kwa mwa leo mi si feel kuenda hiyo kumake your speech hapo Madaraka. Leo si feel kufamisi Taxes si na. Si man. Nimewafinya. But mnaweza jirani. Leo lazima ni purpose yake. Like, hana option. So many of those days. You know? At the end of the day. Let's feel. You still have to wake up and make. So it's a price you have to pay. It's hectic sometimes, but pia ni beautiful. Do you imagine manze? Once kuna mse ana inspiration yake ni from your Chaxy. Hiyo ni kitu beautiful. Mariah, like, even kitu beautiful, kuna mse ana look up to. Like, at on your worst, me on my worst days, guys, on my ile day, manze na feel hata, I'm not the best. Yeah. I'm not in my best, nimejiangusha na feel down. Mi ingia tu DM yangu, request. Wow. Nasoma tu watu wakiniambia, I look up to you. Nasoma comments. Najiambia, umtoe pali yako. Ana source inspiration from me na mimi niko hivi. You get yourself naamka tu nasamaniaje hata kuna mse anataka hii platform BUGGI kuna mse anataka kuwa mic check, kuna mse anataka kuwa Salem, kuna watu wengi wa bad. Mimi useme hivyo, you're always replaceable in this industry. It's very competitive and that's why kuna there's always a better person. Lakini sisi ni ngumu at replace. Exactly. Wataje Chax ni ngumu mbona? Ni ngumu mbona? Sisi ni ngumu. Sisi ni alafu mic check. Exactly. Acha tuambie jaribuni. Exactly. But ni juu. But I get what you're saying. Mmeput your work. Yeah. Mnaput your work. Hii ni production mzima. Hiyo stuff yote ikihappen, nilikuwa tu na watch hivi manze. Mimi na feel niko set kabisa, na feel mna run vitu. Na that's why nyinyi wa bad. Hata mimi nikisimama hapa nasema mimi ni baddest, unajua mimi ni baddest and I put the work. But the moment tutaanza kusema wewe ni baddest na bado mnafanya mwanze kuleta ati saa hakuna hii seriousness. Amna hii crew. Wewe si mse mmoja tu anaweza kama mount hapo wa multitask tukaton cost tukaton nini. Mwass mbona turaucate 30. So acha tu tuanzange hizi let's tufanye one episode leo tu. Mwanze ku compromise na bado unajita baddest with time. So, you're only as bad as you make yourself to be. Have you always been this smart? Finya hiyo kitu nakwambia. How am I getting life advice from a 23-year-old? This is crazy. Unajua mimi am a 23-year-old with bad experience. 12 years working experience. For real, cause for real, the joke. Ndio hiyo joke. Hata tuwezi tell ka una act. Na hiyo ndio the good thing. You can be in the car going home today like those niggas believe me. But imagine kana act. Mimi ni normal. Atupingi. Already una perform. But generally, when unasema kan ningekuwa na act out hapa, singekuwa hapa. True. The work has to pay off. Acha nikwambie, hiyo ndio kitu. Nothing comes easy. Hakuna kitu na kamizi. Bora ukiakaza work consistent kuna kitu ta happen. So kan ningekuwa na act all these years, trust you me. My set discipline singekuwa nimefika pale nimefika. Singekuwa hizo production zote. Singekuwa nimetrustiwa hivyo na so many directors and producers to be honest. Singekuwa na weza kuwork na mtukanchi where ako ready to take my brand to another level. Singekuwa kwa mic check podcast sai. You get? So Kenya nasema when you say you're only as bad as you make yourself be. So for me it's the same thing, like the work, the effort, how you make yourself valuable to the marketplace is the key. Because at the end of the day, I say taxes zitashuka. Hakuna like life itakuwa hard. Uta heartbreak. Hizo vitu zote zita happen. But at the end of the day, bro. Manze niko na roho soft. You get, bro. But at the end of the day, manze kuna mtu somewhere anawish angekuwa Nairobi. True. Kuna mse somewhere in this region anawish angekuwa Nairobi with the kind of opportunities the entertainment scene in East Africa Nairobi has. But huko hapo unasema manze life ni expert manze. Yo, life itakuwa expert always, but you work with what you have. True.
unawak na Kenya uko nao no you make the ka life ni expensive basi you make to your do bro acha kusema make more money. Ka industry ni tough manze kuna mtu ana wish sana angekuwa kwa hii platform yako Buggy mimi ujiambie hadi nikiwa machachari that's one thing I didn't take for granted nataka kufika Hollywood ndafikaje lazima nianze hapa na hapa pale nimeanza right now kuna mtu manze anataka kwa hiyo platform kuna mtu anataka kwa interview kuna mtu anataka kwa Salem kuna mtu anataka hiyo Pulse Award so working with what you changing your mindset from what I don't have with working with what you have manze kwanza ukiproduce the best with limited resources inakuanga everything ati nyinyi mnaweza compete na guys wako na maybe 10 times your resources and you guys are competing to a level where mic check iko level inaweza kwa hata kwa TV unaona like if we were still on TV quality ya show iko that kwa nini because of the work so nyinyi wa bad but you sema dreaming big without putting in the work ni delusion at hope faith that manze mimi na manifesting without work una manifest tu bro ni delusion unakuwa Mike Sonko minus pesa exactly you get uko true but unaona like nini za royalties zenu zinawakaje saizi manze I mean of course cause najua maybe machachari basically tu venye umesema najua machachari kiran kesho maybe hata you won't get money from that bad contracts so saizi what does it look like for you that's why I have to see and Anchi obviously venye nasema it's not just about one contract it's an industry thing whereby it has to shift the entire industry has to shift you know whereby it's the power is not even before Buggy we had big actors who are still fighting for the same but ni venye tu wao walikuwa very few wenye wanaweza kuwa bold enough to step up so it's a shift in industry in terms of royalties and pays manze that's one area we're struggling with in the industry but eventually hopefully the platforms like Showmax and Netflix who are coming through eventually tunahope because sai kuna very critical things that are changing in our contracts which 5 years from now ningepata but right now it's like a norm for any actor it's a norm so change is slow it's gradual pole but eventually it will happen na mimi na feel see ndio generation tuta face the most kwa hii change tuta face the most oppression tuta face the most opposition tuta face the most hit take the beating the beating but at the end of the day pia si ndio tutaonja hiyo well kwanza but now for the generations to come so in terms of royalties and stuff naweza sema that's one area where the industry right now bado sidhani ime develop to a place where it's been taken seriously whereby me as a performer I need royalties I need imaging rights I need nini but those me as tawini angusha me as any gradual because right now I can say to make come a long way as an industry a long way even as performers and talent with our contracts with and inasaidia sana because man if I'm comfortable with what I've signed for me I'll give you the best performance you need but umepiga performance alafu 4th month into your contract una realize na ni show ya 1 year you're mentally effed for the entire season but right now unaweza sema kuna some steps that may come through that contracts zetu zimechange but bado hatujafika but tutafika eventually do production houses pay actors well in Kenya as I was saying it depends mi usema tu hivyo sai Anchi lakini kama naweza afford Anchi so venye tu mi usema like it's ni different obviously tungependa kuwa in a level where we have the standard rate there's always an acting rate card that's never your industry rate card that's never because hakuna inashinda kwa email okay ndio industry rate ya boom swinger nafaa kulipwa haya extra nafaa kulipwa but because hakuna structures so now tuna live na hiyo fund hakuna structures za kuimplement hizi vitu because nini na kustop from where kutonilipa 5k which is the industry rate na unaweza get msawa 2k hakuna structures inakubind inakustop hiyo tu ni so it's not first depend how you brand yourself and how you ask it's not about who you're asking or what you're asking for it's how you're asking for it you know it's how you're asking for it and if you fit the value na pia kusema tu this is my value and ndio uko na hiyo value mimi nasema
kuna watu sema I know my worth na manze ni stupid too cause uja create your worth with you. For Gen Z mimi najua hiyo ni kitu mob. Sisi tunakuanga sana na I know my worth but mimi wauliza create worth yako ungekuwa producer ungejilipa how much. Na toa atini so create your worth yako even ndio naweza sema in anywhere in the industry ni create your worth because the actors are making mad bag. We're driving big cars wamejenga manyumba na hizi shows too. But then kuna a majority wenye pia wana struggle. But now industry imefika where we're having open communication where watu pia wana realize value yao worth yako. Pia the industry na grow. Platforms like Showmax, you guys are subscribing, you guys are, we have Netflix and stuff. So pia market, basically the economy of the industry ina improve. So ni wetu kujiprofile. In any way, in any aspect, in any field, always like create your worth. Usistate your worth. Create your worth. Create your worth yako. Chaxy. Kuna mse atasema ni Chaxy anaweza tu do his stuff cause hakuna mse manze mseme hiyo kitu bana. I've been waiting. Do iko ni lazima tu ujue venye yako. Na mimi bado hata sijajua kuichimba. Of course. But najua kuna the cake is too big na do iko ni tu hatuna the right structures za ku make sure kila mtu ana benefit off you. Na ni process too. I'm sure pia wewe the more roles you get, the more things you get into brand yako na grow pia. Red card nende ipungukangi na ndanga kipanda. So that's a good thing. Usianze hapo. Let me ask you, as an actor, do you watch movies normally ama you watch performances? So watch movie na mtu utaboeka na mimi. Neza rewind tu. Ni rewind like wewe unadu nini? Wewe tunaona hizi ni mara ngapi? Mimi naona tu venye msana deliver your line. Ako like ona macho zake bro. Ona venye unaweza boeka na mimi. Ama nimeona hii shot. Wasiona ile reflection kuna light stand. Oh my god. So sometimes but kuna most of the time for me especially as an actor me watch kuona performance. Na nataka tu kuenda na story. It's crazy kuna sometimes tutafanya scene set where maybe it's a big scene for 5 actors and maybe Tito ako hapo niko kwa scene but sina any dialogue. Maybe it's a fight between my mom and my dad and me I'm in the background. Sometimes watch unasahau manzi hadi unasahau line yako Jume umewatch wakipigana huko why ina so invested line yako ndio next ulishaenda unasikia tu director Tito sorry hold take it again cause already ushaingia kwa zone umesahau hadi uko kwa scene uko na line moja hiyo line hadi ilishaenda umewatch so nive hadi mimi nikiwatch ni the same thing na criticize a lot positively. Nataka kulearn, nataka kucritique but the hardest thing ni kuwatch my own stuff. Really? Yeah. Cringe. I feel you on that one. Really? After all these years like singesema hivyo. Ama ningekuwa like your work ningepiga ile. Unajua mimi professional. Ase mkweta kamsema hivyo kupita. Do you pita for many years? No, nilipita for hiyo ndio ni set up foundation yangu ya career so. Nitapiga hii work niseme no. See hivyo. Let your younger self down. Ume practice hiki so but me watch niki cringe but most of the time utapata nikiwatch ni kwa premiere obviously pia nataka kuona pia hiyo kuwatch na nisaidia kuona mistakes because kuna time nitajua hii scene hii day siku prep well sikuwa ready nakumbuka hii scene tulishoot day siku prep well ama hii scene nilifanya hii na hii before niingie scene ama sikuwa nimeka my mind in the right space so definitely next time ndajiambia nikiwa na scene hivi sikunywe vitu tiny kama nsikunywe kahawa kwa zitafanya hati yangu erase nini niko anxious na kwa hisi nafokua kama you get nisifanye hii so you learn from the nitty-gritties nini the best angle always ukisimama kwa nyumba ya karani kwa bedroom yako unaona sometimes hadi mko in sync na your DOP where you're like sawa frame yangu ni hapa sawa already unajua in your eye candy shot in your eye candy turn in your best moment ya kudeliver a line so inakuwa an entire ni kama when nasema acting hadi uko actor mnoma aje ka production yenu iko down na ka your fellow actors are down pia utakuwa down. True. So it's ni kama nyinyi hapa mtu mmoja akiwa down everyone's down. Energy. Kama ukiargue na mse amechizi mse hawajui hawezi jua nani ndo amechizi na nani. Kutu wote uko unaona kana mmechizi. Unaona kana nyinyi machizi wale machizi wawili. Wale machizi wawili.
The more natry kuambia say when ndio sio cheesy ndo. When ndio cheesy. Do you have a lot of flexibility when it comes to the scripts with the actual words? Lazima zikuwe venye ziko tu ama bora tu the meaning is no, it depends. Na deliver the same. Yeah, kuna shows where tunapo hiyo freedom, but pia kuna shows where iko very kuna shows where the lines ama kama sahi unaona tukifanya Salem. Yeah. Our scripts are written in English, then you translate depending on your character. Okay. What works for you. But kuna the main purpose of the story kwa line. What's the function? So for example, hapa tuko na Chaxy na anadai laptop ya Chaxy. So naweza kama na nyanza dial, maybe line ni hey Chaxy, umedunga fiti, can I have your laptop? The main thing hapo ni can I have your laptop? So ndakam tu hey Chaxy nini? So nakam na laptop hivyo tu. Nimechange your line. Yes, but usipasema kudunga fiti. Unaona ba? Na maybe hata hiyo kudunga fiti. Yeah. Na kupaka tu mafuta ndio kubale kunipe laptop. Unaona? So ni a dance. So una get character kama kuna character where Katito when Tito is in school talking to the parents, Tito will maintain a fluent English nini. Nikiwa huko nje na kina Ken nisha kujibamba. Nikiwa na Sam kuna tone naweka. Nikiwa na Ari kuna venye ndabonga na yeye. So ina depend pia na character. Uko na hiyo liwe especially when you take a character and you mold it yourself from the beginning, because kuna hizo aspects. There's a character bible where huyu character generally yako hivi yana kwaga ni mfani his witty is hivi but kuna vitu una add to. Buggy usikiza Tito usikiza music gani? Tito akiwa what happened in Tito's life akiwa 10 years unaanza kuunda backstory and eventually hata audience lazima wajue nyi hata mjui but mimi nimejundia a solid backstory whereby inasema Tito anasikizanga this type of music, this type of rapper, na him being a teenager, that's why inam anchor towards kufanya some things. Unaona Tito the reason why Tito akona anxiety ama nini ako hivi ni juu akiwa mtoi alikuwa amezoea a lot of abuse from mzae wake ama something. Nishajibuild hiyo backstory. So when I come on set I play with the lines the way I want to, but I have still to maintain the context. And we have like the script supervisor on set and the directors who sometimes maybe umepiga scene and there was a context really hurt a very important line. Watakuwa like yo Tito sauku add. Yeah, so the good thing kwanza doing a long-term show, after 6 months, director amekupe freedom cause anajua so you're living the character. Akona other 13 actors who direct, but where shaku trust, you're living the character. When you get into a scene, where am I from? What do I want? Where am I going? Why am I saying this line? What? So it's simple but complex. But that trust comes if you understand character yako, you can always play around with the words. Okay. Yeah. So aside from acting, other sources of revenue, of course, brand endorsements, social media. Yeah. Are you part of Knifest? Knifest? Yeah. The gig? This one. The first one. The first one? Yeah, I was part of the first one. The Joe Boy? Yeah. Joe Boy. We did, in high school, we did events, akina Sundance, akina Neru, Onile, nini. Tulikuwa nafanya hizo small gigs pia, high school, najulikana kidogo. Yeah. So you do those small gigs, events here and there. So that ilikuwa one of my things nilikuwa napenda sana kudu. Also after Machare for that period nilikuwa nafanya a lot of events kwa Fire Fest. I also did some of my club tours, especially kwa makampo, Chozateka and stuff, where nilikuwa tuna kwanza Genge Tonera. I was really moving with the Masani, with the guys, hey, twende to perform, nini. It was because at that time sikuwa na any acting gigs, so lazima ninge, and generally entertainment is then but after that now getting management and stuff, and now being serious about brand endorsement. I'm also working on my own tour. Nice. High school tour. Yep. Buggy high school tour. Ushaanza? Nishaanza tu. Hiyo hata ilikuwa pilot. Unajua tu cinema tunafanya pilot tuone. When it work, angles, nini, watu wao wanapenda nini, what's the best time, like it's a pilot run even for the entire team. So aspect yangu high school tour ni tuku like vitu mimi na wish ningeambiwa niko hiyo age, because kuna a lot of perception. Me, I wasn't like, if I had a bit of like extra support from my teachers, from school, from nini, I'm so sure inge nijenga sana. But
si kila mtu ni resilient kama mimi. You get? Me, I had another purpose. There was a reason I was doing this. Nilikuwa nisha decide ni hii na hii. So me at that age, that young actor who's in Form 1, Form 2, that young creative, that young entertainer, umso ateke, umso mwenye adai kuenda the traditional way. Yeah. But I want any source of inspiration. I want guidance. Mimi nili grow up bila kuwa na guidance, kwanza especially in the industry it was crazy. Una father figure, una guidance, una path. It's very divided. So you figure a lot of shit on your own, meaning you make a lot of mistakes on your own. And some mistakes you can't recover from. You get? So that's my purpose na high school to like what worked for me nikiwa high school. Kwa nini nilikuwa form 3 nilikuwa naenda bado set. I did my exam. Mock nakumbuka nilikuwa nilikam kuchukuliwa na Kevin Ogola set. Na my exam ako hapo 2 p.m. nje. Ananipick tunaenda set. And nilipata a lot of oppression. Nilipata a lot of opposition, nilipata a lot of beating. Na ulipita bado? Ulianguka? I wasn't strong. Ulikuwa expect kupita. Hata sijui. Hata ni acha niwaambie. Unajua nilika hivi form 3 nikajiambia yo, okay. Mimi napiga hii kitu. Acting imenikubali and this kwanza mom after class 7 alijua acting imenikubali. So class 8 akaniambia usipopita mimi nakutoa machachari. Kwa sababu niliingia class nilikuwa kijana kona akili. Nikiingia machachari hivi 1-2 years ustai kaingia sisomi sinini. Nikafail. Na mwalimu nikafail. Mom ni teacher. Mom ni teacher nikafail. Napita tu Kiswahili. Bro, nikafail. Then mama kanitoa set for like a few months. Sijaiogopa hivyo. Sijaisoma hivyo bro. Nilikuwa na roho. But so nikifanya primo class 8 nakumbuka I was the last index. When I did my KCP, I was number 1 in that school. And it wasn't because I was brilliant. It's because nilikuwa nataka kutoka machachari. Yeah. Meaning my greatest motivation was not this. This film. Ni what I want. And all through my high school ilikuwa hivyo. Because also my high school years were very short and very crazy because I had a lot going on. You know, I had a lot going on. But eventually hata by the time nilikuwa nafanya KCSE, mama alikuwa anajua. Anamwambia mama, mimi hata nipata A, siendi campus. Napata B, siendi campus mama. Siendi campus, mimi nataka kuendelea kupush. Because the moment nimetake 4-5 years off the industry. That's it. Yeah, relevance. Unajua hii job yetu. Una start from scratch. Na start tena from scratch. Na mimi ishanikubali. Na the only reason why my mom, mwalimu, alikubali ni push my craft because aliona the kind of work naeka. Yani anaamka hivi 5 minutes niko up nimevaa 5:30 niko ready. Mom nimeenda set narudi. Wow. High school all through holiday nini nimeenda job nini pia obviously anapata some revenue from that. So aliona the seriousness in it na mamangu alikuwa anani defend. Msiulize bra Bless her. Kila siku tu ananiuliza uko sure utaki kuwa fanya hivi. Acting ikijipa nitarudi shule for you. But for now, umeona vile nimework all these years. Yeah. Mom one blunder inaweza fanya ni restart journey tena. So hata tuendelee na she supported me all through and right now she's so proud. Because some of my peers my friends, my peers, my classmates they were way brighter than me and nini. Sema nzee wengine hadi walianza course zao after 2 years wamedrop. Because sio Kenya walimaliza KCSE wakapata A zao. Wakasaidiwa kuchagua course wanataka but 2-3 years on hawana hiyo fulfillment. Wanaanza boggy unajibamba boggy nini but hawajui manze 10 years shule pia. Are you mad? Walienda wakadrop tu. Si wote tuko kwa podcast. Ungekuwa kotini sasa. Me think school purpose ya school si academic, whereas ni kukupe tools za kukusaidia kukuguide in life. Si paper, si degree. Because inakusaidia tu guidance in life. Because the same skills nilichukua from school, kurauka, kuona schedule, ninazipeleka tu acting. Na pia kumit madem. Good madem. Wale jinsi tuliteseka lakini tulijaribu. So hiyo ndio mimi usema hivyo. Mimi hata nikibarikiwa niwe pate a good family watu wangu. From the word go whatever kau anataka kufanya mambo ya tech acha nimpush to the other side because hakuna greatest motive. My greatest motivation was my mom.
ati nyote mna hata nikienda shule niambiwa hivi najua tu mama yangu ananisupport. I don't care. So unaambia mwalimu wa English utakula hiyo D tu. na sasa yako so happy naishi poa na jisupport na msupport. Unaona, so na naendelea bado kuwork na najua ni do or die. Mimi najua sina plan B. Bro, acting is poeza. Nirudi campus. Yani lazima iweze ama iweze. All my life imekuwa hivyo. Sina plan B ati hii kitu inaweza band. Niko na true. Ni either iweze ama iweze zaidi. Ama iweze zaidi. Do you have any reservations as an actor? Like kuna script nasomanga wanasema sifanye. Obvious kuna principles. Yeah, lazima kwanza kwa entertainment. Kama say thought tu ni fictional. Is here. Kuna tu principles mobs man. Unajua kuna pia some shows it's not just about playing it fictionally but when you actor kuna some scenes, kuna some nini, unaambiwa hapa manzi hapa lazima uende to this level and everything and maybe it's not aligned with you. So what are some examples? Is it stuff like nudity ama like nudity hiyo ni shida kweli. Let's get a stand up. Nudity ni shida kweli. Nini yo? Nudity. No. Ina depend. No, mnaongea tu na director. But kuna like for example nikicompare Salem and there's a new show tunafanya na Tosh Volume and it's intense. Yo kitu kwa moto but zote ziko na hizo explicit scenes and stuff. But for Volume it's intense because it's Netflix. Huko unaweza enda all out, hakuna quality control and stuff ama GE, PG nini. So unafanya nini? Vitu. wewe unataka details. Ikitoka tu hivi, you will be proud of me. Tunataka kulipia Netflix. Ina drop lini? I watch Ngiigi TV but he'll actually watch it for this purpose. No, definitely. Hii lazima. Kuna papo kwa role yako tambua kuna sense manze we need you. Maybe it's a show na mambo ya director we need you but naked. Hapo ni nini? Manze. Bado sijafika hiyo point. Cause me bado niko ile sense ya manze ananiona kama bado mtoto. Sitaki kufanya show alafu siwezi hadi ambia mamangu. Mama unaambia tu bado usishoot asubuhi uko sawa. Mama unaona? Na shoot July. Kuna tu vitu mob, unaona? Kuna vitu mob zenye mimi usema kuna mse moni ataikubali na ako willing kuifanya ataiperform better. Siwezi mimi sifanyangi kitu na 50-50. So nime-balance principles zangu, what I stand for ama what I feel is comfortable for me, that the role inaankatua that if you can't work it out with the director, the producer, ama maybe I see this role and you say these aspects of him are pivotal to the character. I'd rather pull out and be like, okay, so hii siwezi perform cause nitakuwa conflicted. And that's the last thing you want on set where you're doing a scene. It's like doing a scene with an intimate chick. Na mnachukiana. Bro, uko na tu hiyo like mnafaa unafaa kumuita babe. Unafaa kumkiss, unafaa but amna feel like maybe mmekosana the day before, maybe you get mnakuwa na hiyo conflict. Mnakiss na makeup. Na itaonekana kwa screen. True, it's you get itaonekana kwa screen because lazima nikuwe so comfortable to a point where najua si tuna perform tu. Unaona? So ni crazy but Chaxy anakatuya anaweza piga. We ready to go. Ready. Anaingia set tu na kiss nani? Nambo hapa na wende uochi. So kiss. Movie mzima. Si lazima mnilipe. Kiss tu. Ushambe ukiss mtu utaki kiss. Sasa kiss ni kitu kunyima mtu on set. Siwezi sema hivyo. Cause here about boogie. So I make myself. So hapa mimi najiwekea tu ni aje. Zingine draw line zingine hizi ndio uko draw line. Bro. Hiyo hawezi. They align with my principles. Director anasema we have the shot like hutaki take no, two. I feel like I haven't done my best. Uko sure umejadip. So the high school tour is just for mainly actors, guys who are interested in acting, and it's just for everyone? All kids, basically. Si center on acting peke. Ni vile tu mini actor na anaweza sema, ndio itakuwa the main
driving purpose where I'm telling them my story as an actor, but I hope in a trickle down to whatever they're doing. Kuna wasemanze they are brilliant technically. You know, kuna wase niwa amazing behind camera. Unaona? Mbona tuna hizo facilities? Mbona watu waanze kufunzwa kuhusu opportunities kama mimi usema mimi ni actor. High school drama ndio most privileged. But after drama, unatoka tu na hiyo certificate. Imagine watu wangeanza kufunzwa skills za production. Kenya mtu anaenda kusoma Kenya Film School for 1 year. Mtu kuna cause filmmaking is the biggest industry. To create a podcast tumemploy watu wangapi hapo? True. Ini podcast tu. Hadi atufanya hadi cinema. One proper set inaweza employ over 250 guys. 300 guys. Mbona kusikuwe na tunaanza kufunza watu kuhusu filmmaking whereby umtoi huenda wanafanya course moja Kenya Film School 1 year. Hawa sasa wanatoka hapo wanakam kuintern Salem season 2 sai most of our camera operators ni CDOPs ama nini, but camera operators, boom swingers ni watu walitoka Kenya Film School wali graduate last year but one. Asipokuwa set anaweza jieditia, anaweza kama shootia Chaxy production yake, but high school unapo drama start after hapo tunafaa kuintroduce filmmaking as an actual like because this industry, entertainment industry ni so vast na iko all anchored na filmmaking. Fashion inahitaji, music inahitaji. This is the most employable platform. Because we're in a visual era. Everything is very visual era. Mimi naweza ingia studio leo na producer tu na nitoa album. Nimeemploy tu mimi na producer. Unaona? But kutoa hata short film. You need so many people. Pre-production umeemploy watu wangapi? On location umeemploy watu wangapi? Post-production umeemploy watu wangapi? So me usema industry ya film ikitakiwa seriously. Ona hata Nigeria, Afro cinema was big before Afrofusion. True. Their film was big before Amapiano. True. Because this is the biggest industry, the biggest employer. Hata ukifanya news watu wangapi wanakuanga employed huko bana. From makeup, from wardrobe, from drivers, from catering, from wasa kupita tu. Watu wa kupita tu. So hata mimi usema issue the unemployment in this country inaweza solve very sana with such industries. Well, the government on empower young guys to go film schools all over the country, not just in Nairobi. We have, at least in the main counties, we have film schools. Watu ya kutoka hapo ndo wako equipped hadi kujiemploy. These technical things, unaona? Na si film peke. Unaona? Hizi ma technical college. Hapo ndio. So, mi na feel, kwanza especially for film, a lot of resources, a lot of structure. Hii industry inafaa kuprotectiwa. Na inafaa na hii industry kifanywa kazi, it can change the entire entertainment scene of East Africa. True. Yeah. How many stops do you want to make for the high school tour? All over the country. I'll do every county. Wow. From January. Na bado una shoot kila siku? Yes. Tutaifanya. Every from January to April. Nairobi and its environs. From there we push all through. To spread to you. Tuone venye tafika. Hata tukisema every county, boy girl school, 2 schools as we see. Okay. It's okay tukianza, but this is just Boogie High School Tour 2024 is just the beginning. Then so even right now, even after Kenya High, we'll still do a couple of schools before the year ends. Unaona, just to prepare, do the pilot and everything, because I'm telling you guys, this thing is serious and it can shift an entire generation. It can empower an entire generation. Ukiingia huko ndani unakuwa Steve Harvey. Unakuwa Steve Harvey. Denzel Boogie. Ingia character. Love it. My inspiration mdogo hapa pale, but ni very key cause mimi nasema manze kuna vitu ningeambiwa hiyo time zingenisaidia sana cause hiyo time unajua shule tunafunzwa obedience, hatufunzwi discipline. Na obedience ni about conforming. Nitaifanya juu umeniambia, I won't question. Hiyo ni fear, ndaifanya juu umenisho. But discipline ni understand hiki tu mbona naido inanihelp. Hiki tu mbona. So tulifanywa you must obey. True. Unaona? Na obedience na discipline is different. Obedience na respect are different. Mimi naweza tu kuobey but siku respect. Na high school tulifeel hivyo. Kuna some of these things unajua mbona nilikuwa Kenya watu mbona tunaroka 4 am. Ilikuwa fala tu.
Unaona? Kukram tu. Una get? Mimi hata sikumbuki hizo But shit. say but Me either. una get? Mbona? But Kumbuke mall concept. Right, sasa aje. hata mimi hizo vitu sikumbuki. Well, lakini Ukibuki sasa. kusoma hata. Lakini nilikuwa nasoma lines. Wewe ulikuwa unasoma lines tu. But then kama za tram lines, mbona ukupita? Sasa kwa Hata kama sisomi bro. Cram tu. Bro, hata yani nimekam. Teoni ne manu ni kubaya. Cram. Example pangu nime exact passage. Word for word. Hadi tena nadhani manze nimecheat. Na mimi nimeclam tu mwalimu. But you know, ina help because at the end of the day venye tu umesema outside school like high school tu inafaa tu kutupe the skills tuna need kusurvive huko That's what's muhimu like. see document, see the paper. Can enough the wrong thing with our culture is we focus on the paper and we not focus on why tunaikanga watu kwa the education system. It's supposed to mold you, give you skills to help you in whatever you do. But sisi tumefosiwa. Hii degree ndio imepewa so much. Your certificate imepewa so much. Listen, so hadi mtu mwenye ameenda all those years, hadi ameanza form 4 na hajapita anafanywa I feel useless. Umewaste hizo miaka zote ukiwa shuleni but mtu amemoldiwa akiwa hiyo tu amemold character yake pengine maybe amelearn life skills amegrow amekuwa na safe space and amegrow amemaliza shule uko na bahati hajapigwa risasi huko akiba ama anything mtu amekuwa chuo kuna kitu amelearn kuna kitu so ndio hiyo thing parents wakiacha kuemphasize on the paper and what the system is molding their kids to be itakuwa better because the kids will now use that platform to the advantage. Okay, hii shule yangu hizi ndio zinakuanga rules. Lazima turauke mapema, lazima tu nini. Games is a must. Ndatumiaje ku-utilize hiyo to myself. Hii kurauka mapema. Can I do something towards my future self? Nda-utilize aje hiyo time. Badala kuamka na kwenda kudos preps. Unaona? Hata kama sikusoma, can I do something? That's true. Mimi nilikuwa nashinda nikiandika. Asubuhi tu manze sisomi but na everything that's working towards me na research na maakta nasoma ma set books hizi makiriamiti nilikuwa nazisoma na envision na act naandika plays za chuo vitu kaa hizo ukupenda tu sikupenda but at the end of the day zilini help zilini help because your system yo nini ndo ilini mold to a point where say si struggle kurauka unaona say si struggle shule na set ni same thing shule ni timetable set ni call sheet unaingia hii time sini yako ya kwanza ni ya pili break you get so for me it's easy mimi naweza piga 1 week day 1 week like it's okay ishani pay hizo skills so hiyo ndio emphasis yangu for education like this whole thing of lazima to announce the national results we glorify the wrong thing let's glorify what the system is supposed to help these kids become let's kuongelesha watu vipi uongelesha walimu una book session ya watu na afu na book nyingine ya walimu kwa staff room ya staff room Walimu unaambia wacheni tumsikie swali moja hapo ya bio ni when is the last time you lied na usidanganya sasa utafanidanganya Sasa akisema right now last time I lied unajua kuna lies na lies sasa umeingiza ufilamu wewe what do you mean sasa hakuna philosophy na kudanganya kuna lies na lies but last time I lied najua tu nilidanganya mtu pale unaona hadi petty lies like vitu tu ujinga venye tu unaulizwa na unaenda wapi mimi naenda hapa ama nini uko wapi mimi siko hiyo najua hiyo na good mdems akiuliza uko wapi niko set na pengine uko set so hizo 1 2 1 2 1 2 hizo shaidanganya kwa Uber mali huko alafu Uber driver anakuangalia tu ndio tuko hapa Thika Road ako like man thank you so much for making time I love the way hold up I need to ask I mean as a child star all the way till now you're still acting different characters different how do you deal with criticism and more specifically negative
criticism? Kuna time tu msee atakushow tu kitu hadi ushangae sana. Imetoka wapi, but venye nimekuambia as an actor imeni help sana where hata msee akicomment I'm usually like see me. It's the person where you understand the fact that some reactions towards you, it's not about your craft. It's maybe ana express insecurity yake. Maybe ametaka kuact all his life na anaona make it na inamu offend in a way, and that's human. Na ata comment some stupid shit. Na most of the time kena kuangalia hizo accounts ni some pseudo account. So do ana confidence ya kusema so ana have ku fake na kukua mtu mwingine cause ana hide, cause anajua what I'm doing is negative. Kan kona kifua kawe Chaxy yenyewe we Buggy ujui kuact, we uko shit kuact, unafaa kuisema na kifua. So most of this negative comments hadi ukiangalia hizo page uko like msee probably. So me usema even the negative criticism, kuna criticism that take definitely kuna kitu hadi in the negative ukichambua utaona maybe ni hii message alikuwa na pass, but juu bitterness yake ame spice up na matusi kidogo na nini to offend me, but me at the end of the day najua manze see it's not my fault. No, it's not my fault. Hiyo ni perception yako na maybe una channel insecurity yako kwangu. So even sometimes me I don't even check comments. Hata Anchi most of the time ndo anafanya my posts. Me I'm just focused. Kwanza when I'm in an emotional card. Na najua nikiingia tu pale. Yaani wewe Anchi manze apati. Yaani si wewe ni kampuni inafanya kazi. Mpaka yende na DM madem. Good madem. Like DM madem or DM good madem. The good madem. Good madem. Yeah. But I love the hunger. Even just from your Instagram. You see the hunger, you see the, unaona hiyo una grind. You're constantly on a grind. Filming content. Msawako content alikuwa hapa focus, there's a reel all the time. Like napenda venye I like the hunger. Your hunger, you really want it. You can tell, someone can really tell you really want it. Lazima uko na timu iko na njaa pia. Because pia unaweza kuwa na njaa na uko solo wewe na kila msee around you ameshiba. So mimi kwa tunaweza focus nini? Focus akitoka by the time tumetoka hapa jioni Buddha angalia. Sasa nimetuma kwa group hapo analyze very umeapprove to even by the end of the focus alifika hapa mbele yangu. Alifika like something alikuwa hapa. Unaona? Anchi the same thing. Yeye mnasema hiyo job yote lazima pia kuwe na njia kuona the bigger picture. Anchi na hivi ananiambia sawa leo tuko hapa na hapa, weekend yako iko hivi books tunafanya media tu. Unadai shows gani na dai mic check nini? Sawa mimi na sort. Lazima uko na team yenye iko na hanga pia yenye inakupush. High school tu Buggy is a plan nini. So na pia wewe unaweza kuwa na team iko na hanga na pia una hanga. But once njaa ikiisha, because njaa ndio the greatest motivation. That's why wasanii wengi when you make it unapata msanii sema this is my last studio album. Asha make it, ameshinda Grammy zote anataka, amekuwa number 1 kwa Billboard all along, but nini akona do anataka, so nini na motivate, and that's where the discipline ina come. That's why me respect wasanii constantly wako on. Achoki like hata akisha make it akiget hizo akisha fika point yenye alikuwa maybe ameanza kwa struggle na sasa yako more comfortable, lazima kwetu hiyo hunger lazima ikuwe, because once the hunger dies down then discipline lazima ikuwe. Discipline ndio itakukeep hapo, discipline ndio itakukeep hadi sasa si ndio the baddest na mkona 30 episodes kwa deck. Discipline ama mkona 10 episodes kwa deck for the next 2 months or something. Discipline ndio inawape discipline ya leo to shoot 3 more episodes ama tuko na 5. Unaona hiyo discipline kuna njaa uisha by the way. Kuna day utamko una feel fuck. Hata umetoka ku travel like what the fuck. Na tuko na interview na Buggy but uko hapa mbona cause unajua hiyo discipline ndio inakukeep. Na in the long run mimi usema hivyo. Njaa itaisha but discipline ndio inakuamsha hizo siku zikikuamka. Motivation uisha. Every time hiyo fuel uisha. Passion. Unaona ukianza kwenda gym venye unaanza ngana psych. Alafu hata mimi nilikuwa nimeanza man. Ikafika point. Nimeanza 2.5 months ago. Bro, mimi nilipiga 3 months hakuna kitu ina change. But I understand. Unafanya nini?
No, hata mimi Kenya nilikuwa nafanya. Sikuwa nafanya the right thing. Yeah, but my point is, like discipline ina kipingiwa mse. Si unge act kama ya kuget skill ya kuinua industry. The whole industry is on your back. Itafika. Sasa nikiunga saisi ndacha kufanya hizi roles za Tito na nini. Pia unajua lazima ukwe tusikia kujitetea. Lakini lazima ukwe strategic. But my point is discipline ndio inakuweka every day. Umedu machachari 10 years unaendelea. Okay, industry GP. Buggy, mbona uko resilient hivi? 10 years from now itajipa tu. Mimi hujiambia hivyo. So every day, that's my main thing. Hanga kuna siku utashiba. But after your day umeshiba, bado discipline iko write down hizo goals zao 5 years from now, a decade from now, Cheque inafaa kuwa wapi? Unaona? Chaxy inafaa kuwa wapi? Raidon inafaa kuwa wapi? Mwass inafaa kuwa wapi? So hadi 5 years ukimake it, kumbuka uko na 5 more years cause ulijipe plan ya 10 years. So ukishiona hiyo njaa, ukiingia hiyo comfort zone, manze that's the end. That's the end. So mimi usema discipline, hunger zinaenda hand in hand. Leo hakuna lunch leo. Hakuna lunch leo. Hunger for real. Man, thank you for making time. Kabisa man. Sijai na interview kama what? favorite movie Favorite movie, favorite actor. Acha niambie a movie that changed my perspective of the local industry. Kwanza nikiwa machachari na ni after your time. Me, I was obsessed with acting kwanza for the industry and stuff. Was Nairobi Half-Life. Oh my God. Yeah. Na main star naitwaje? Mwass. But Olwenya, kuna the late Olwenya. Yeah. Na hadi wa leo tu muita tu Mwass. But mimi niliwatch Nairobi Half-Life as a young actor. Na hiyo time pia mimi niko limit. Sasa tulikuwa ma rich kid. So that's when machachari was everything. Mimi sikuwa na watch Disney, sikuwa na watch. Yani content uko nao ni ya machachari, club kiboko, unajua hizo vitu. So watching Nairobi Half-Life, mimi sijazoea kuwatch hizi Avengers na nini. But na watch Nairobi Half-Life na shangaa. What? Ni movie ya Kenya imeshutiwa. Then sahi tunafanya movie na Tosh Gitonga. Imagine. Yo, so that's why that's to me. Even the first time I went to audition for Volume, I told Anchi, wow, inika movie juu. My best movie. Na hiyo ndio ili change perspective yangu kabisa ikaniambia, by the way, industry ni biggie. Na unaweza fanya an actual movie unaweza kuwa. So Nairobi Half-Life was one of my best films. Best actor, obviously, Denzel Bugginton hapo. Napenda Denzel, Denzel Washington, but I have peers my age, akina Michael Ward, akina Damson Idris. Not my age, but age group, where na feel, wasemi watch. Na watch naona macho zao. Unapenda macho? Because your eyes, that's a window to your soul. You see a lot of things. You're the trick. No. So unasemanga... So isn't my eye contact going forward? Mpaka ni get my first round. I'm getting ready. Eyes are the windows to the soul. So hadi lens kikuangalia, mimi nikiangalia hii lens na perform. Ukitaka kujua actor perform, angalia tu macho zake. Utajua kama ako kwa nini ama ako kwa zone. So na macho inakusaidia. Unaweza, funny thing I tell you about Sleep, the entire feature film. I'm the main actor, I'm the lead. Almost every scene, but I don't have a line. I only have one line at the end. I want to sleep. Oh wow. In the movie? Yeah, the movie is like 1 hour, 15 minutes. Where can I watch it? No lines. YouTube. It's on YouTube. Yeah. It's called Sleep. Hey, but kabuda yako alikuwa anakufanya hizo vitu. Yeah, I just want to sleep. Unakubaki tu bobo. Damn. Mr. Watch, but nime trust Kenya umeniambia I believe you. Mbona uko na trauma? I believe you. Buda, but hizo vitu. I don't know, mimi sad tu zuko as many. Lakini ni hard volume atawatch. Volume lazima. Volume. I got you. Hata ndani atawatch. Is it by Overtalks? Watu wametoa shati. Overtalks bed. I found it. So tulikuwa your eyes and acting. Yeah, my best kujibu tu swali ya Mwass, my Nairobi Half-Life. Nairobi Half-Life, Denzel. But so unapenda missionary. Of course. Hiyo ndo lazima ni your favorite position. Hawezi kuwa ni mtu wa macho na
Boogie, you can plead the fifth. Just say I want to sleep. I want to sleep. I have to sleep. But guys, for real, imekuwa the amazing interview. Like, mi upenda kubonga. Nikiwa comfortable, napenda kubonga, napenda kunini. Unaenda interview 3 minutes, 4 minutes. Hata ujaanza, umeanza tu intro hivi. Umambo it's a rap. Hata unafikiri mimi ndio huongea sana baba. Umeanza kujibu tu hivi swali ushaanza kutoa kiu. It's done. Na ndio ulikuwa unajua mimi ni actor, so una set kwanza na intro, ukibuild. But nimeenjoy sana. Most welcome, man. Nimeenjoy sana. Pia sisi tunapenda guests wanaongea. Unajua guest anaongea. Inakuwa interrogation. Ulianza kwa clean 92. Nini you inspire life? No, thank you, bro. Like me, I wish you all the best. Asante sana. We I feel like wish you all the this best. is just the beginning for you. Truly. But your hunger, you endelea to, man. Me, like, I spent some time on your Instagram. I was like, damn, bro. He's working. Umse unaweza tell tu umse is hungry for it, so go for it, man. All the best. Good, madam. Yeah, ikidrop you ukitaka lazima tutapuga. Kwanza tunafaa tukuje tupige hiyo story hata na Tosh. Come tupige story. Be amazing. Na rest of the team. Ikidrop come. Hiyo na drop. Na kwanza sasa juu unapenda kuongea, sasa ukuje tu upige tu master. Uongeange. Ukuje sasa interview. Tupige tu story. Si upige tu ma, yeah. Same shani juu ilikuwa tu intro. Kwani the only episode nafanya na my What? mimi ni resident. Mwanza kawekwa na ati. You pull up. Kuja tupige story. Mkitaji super Mariah sub. shot a whole episode bila sauti hapa. Imagine. Truly. The mind. Nilikuwa tu hivi. Nah, bro. All the best. All the best. Thank you so much. Enjoy. Real Boogie episode 104. We are Max. Over 26. This is the This is the Brunch Club. Over 26. Welcome back to The mics are closed. Now, when you watch it, you'll understand.